ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. മെറ്റാകാർപ്പൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പാം. 5 എണ്ണമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ദ എലമെൻറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ആർ സോഡിയം ആൻഡ് കാൽഷ്യം. What happens in osteoporosis? Decrease in estrogen. Hinge joint is located at knee. Saddle joint is located at thumb. Pivot joint is located at vertebra. Gliding joint is located at carpals. Coric cycle operates in liver and muscle. മസിലിൽ അനേറോബിക് ഗ്ലൈക്കോസിസ് വഴി ലാക്റ്റേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ലാക്റ്റേറ്റിനെ ലിവറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ലിവറിൽ വെച്ച് അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം തിരിച്ച് മസിലിൽ തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അത് ലാക്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇതിനെയാണ് കോറിക് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വിച്ച് ക്യാവിറ്റി ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് കോക്സൽ ബോൺസ്? അസിറ്റാബുലം. കോക്സൽ ബോൺസ് 3 ടൈപ്പാണ്: ഇലിയം, ഇഷിയം ആൻഡ് പ്യൂബിസ്. വിച്ച് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പെക്ടോറൽ ഗ്രിഡിൽ ഓർ ഷോൾഡർ ഗ്രിഡിൽ? ഗ്ലീനോയിഡ് ക്യാവിറ്റി. ബോൺസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു ഫോം പെക്ടോറൽ ഗ്രിഡിൽ: സ്കാപ്യൂള, കാൽവിക്കിൾ, അക്രോമിയം, ഗ്ലീനോയിഡ് ക്യാവിറ്റി. A skeletal muscle which decreases the angle between 2 bones and bends a joint is flexor. Largest bone in human body is femur. Smallest bone in human body is stapes. What is the iron necessary for muscle contraction? Calcium. Bones formed by ossification of a tendon is called sesamoid bone. Which joint occurs between humerus and radioulna? Hinge joint. Hyoid is a bone. ഇതൊരു യു ഷേപ്ഡ് ബോണാണ്. ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഡാഷ് കണക്ട്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ബോൺസ് ടുഗദർ. ലിഗമെൻറ്റ്സ്. ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്യാപ്ചർ പ്രേ ഇൻ ഹൈഡ്ര. Tentacles. Tentacles is used to capture prey in hydra. Ilium, ischium and pubis join at the dash to form acetabulum. Ribs are attached to ilium. What is the type of movable joint present between the atlas and axis? Pivot joint. 80 phase of the muscle is located in myosin. Macrophages and leukocytes exhibit amoeboid movement. The human skull has 22 bones with dash cranial bones and dash facial bones. 8 cranial bones and 14 facial bones. The human skull has 22 bones with 8 cranial bones and 14 facial bones. The 80 phase activity of the myosin head is dependent on calcium ions. Skeletal muscle bundles, fascicles, are held together by a common connective tissue layer called fascia. The neurotransmitter released at the neuromuscular junction is acetylcholine. During muscle contraction, the length of all the following gets reduced except A band. The human ribs are termed as bicephalic because they have 2 articulation surfaces on their dorsal end. Hypocalcemia may lead to tetany. Scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the 2nd and 7th ribs. The combination of a neuron and the muscle fiber it associates
which is called a motor unit. The upper end of the forearm bones articulates with each other in a pivot joint. The pivot joint between atlas and axis is a type of synovial joint. Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as tetanus. Gerdy fibers are ligament of palm. In old age, stiffness of joints is due to the decrease in synovial fluid. The energy for muscle contraction is most directly obtained from ATP. The compound or pigment acting as an oxygen store in skeletal muscle is myoglobin. Number of bones in human axial skeleton is 80.